Shabbat Shalom. Welcome. Today we find ourselves, we're still here at Bnai Israel in St. Petersburg. It's good to see you. And this week we'll be reading from Parshat Vayikra. It is a totally normal Shabbos morning before next week when we start really feeling Passover. So we're grateful for the gift of our bodies, that if nothing was functioning exactly as it needed to, we would have trouble. We're grateful for the gift of our souls, that God has given us the gift of life in this physical form. And we're grateful for the gift of Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, that we should study the words of Torah and make them sweet and alive in the mouths of ourselves and our children and all those that we care for. May God bless us and keep us. May God show you favor and be gracious to you. May God show you kindness and grant you peace. So we turn now to page 65 for the morning blessings, giving thanks that we can stand, that we can move, that we can stretch, that we have the capability of praise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan nasach b'bina lebein b'yom u'bein layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmaho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben horein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam abishar ramim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zakef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokar tel hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesale kotzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamachin matzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer begvuraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer b'tifaraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anotein le'ayef koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hama'avir shenai me'enai numa me'afapai. You may be seated. Yiratzon mafanecha Adonai Eloheinu v'loteinu sheter ragleinu b'toratecha. Oneinu chayom ol yom lacheinu chesed rachamim be'enecha u'be'enei kol ra'enu v'tikam lenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Yiratzon mafanecha v'loteinu. Horibon kol halamim losinenu anachnu nechom kermech harabim ma'anachnu ma'hasteinu ma'hatzkeinu ma'numar thanechanu v'tzeinu. Ashreinu matavakinu manemakor aleinu ma'feshatenu. Ashreinu shenaknu mashkim v'arifim erev avoker v'mayim bechol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kod Malchuto Le'olam Lahed. Atahu Kadesh et Shema Mikdashmecha v'Kadesh et Shevalamecha. Abishuata tarim kanenu baruch atah Adonai mekadesh shemcha barabim. Atahu Adonai Eloheinu v'shamayim v'aretz. Ba'et habietchem, ba'et katziatchem, ki etanechem lat halachal me'aretz b'sheftei sheftechem nenechem amar Adonai. On page 68. Pa'am achat haya Rabban Yochanan ben Zakkai yotzei miYerushalayim va'era b'Yerushalayim. Oy lanu al ze shucharei makom shemekavrim al leishanu kapara acheret shehi kamotam ve'ezu kamot chasadim shnema kechesed afatzta v'lo sava. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu levateinu shetiten alkeinu b'toratecha. V'ni yamid habadav shel acharon hakohen ohev shalom radef shalom ohev et abriot merkavan latorah. Page 71, Kaddish Rabbanan.
יתגדל ויתקדש שם רבה. ביעלמה דברך רותי וימלך מלכותי. בחייכון ובימכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ורבנן ועל תלמידיהן. ועל כל תלמידיהן. ועל כל מן דעסקין ברייתא די ויתרה הדן ודבלכתר ויתר. יהא לכון וכון שלום רבה, חינה וחיסתא ורחמין. וחיין ערכן נמזון רביך אפרקנה מן קדם אבוכון די ושמיה ואמרו אמן. יהא שלום רבה מן שמיה. וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. The song for Shabbat, page 72. היום יום שבת קודש, שבוע בית המקדש, מזמור שיר יום השבת הולדות אדוני, זמר שמך. מגלו מסך אדוני, מעולם חומש מצך ישמעו. נברך אדוני, נברך יבית אבן. צדיק כתמר יפרק עצבנו, יזכה שתלו בבית אדוני בית אדוני יפריחו. עוד נבון וסבב וצ'ינאים יהיו להגיד קשר נצרי ולא לטבעו. Psalm 30, page 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אדוני הזמר. כי רגע ביפרל מרצונו מרחורנה. ואני אמרתי בשלבי בעלמו לעולם, אדוני בצונך. הפכת מספללים פתחתי סכני שמחה למען יזמר כל אדם, אדוני לחי לעולם עודך. Mourner's Kaddish, page 82. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ביעלמה דברך רותי וימלך מלכותי. בחייכון ובימכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. I invite you to rise and join with me on page 83. Baruch she'amar v'yaholam baruch hu. Baruch oseh v'reishin, baruch omer v'yoseh. Baruch ozerum kayehim, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al abriyahon, Baruch mishalem sechar tov l'reahav, Baruch hay le'ad v'kayam l'netzach, Baruch pateo matzil, Baruch shemahu, Baruch atonai melchon v'chalamav. יחיד אל עמים מלך משבח שולחן גדול ברוך אתה אדוני מלך מעולם תשבחו. Page 84, you may be seated. And as we're going through these verses from Chronicles and Psalms and all over our Tanakh, we are trying to find in our hearts the strength to praise God. It doesn't seem that hard to praise God. We just open our mouths. But sometimes we're not quite there yet. Sometimes in order to find the words, we need to be inspired. We need to look and be reminded of God's greatness and all that God has done for us so we can remember how to offer our thanks.
כל הארץ באשר משפטו כי כל אלוהי ימים אלילים ואדוני שמיים עשר והר לפניו והדבר במקומו אבל למשפטים אבל אדוני כבוד והוד אהבתי כותב ואמרתי מאוד ישמעו שמיים ותקל הארץ אדוני כי טוב כי רחם הסדום ויאמרו וישנו וכבשנו רמה אדוני אלוהינו ושם קדוש הוא רמה אדוני אלוהינו ושוב על קדשו כי קדוש אדוני אלוהינו page 86 והוא רחום מקבל בנו ישיב לכל המתו אדוני נרלכים חשכה נקמות תופיע אדוני שלום חתך סלוני צפות השם אדוני צפות השם בטח ואדוני הושיע מלך יננו ביום קוראנו הושיע את עמך וברך את נחלתך אורים בנסים עד עולם נפשנו הכתה אדוני זרק נגהו כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשה בטחנו יחייסתך עלינו כאשר ייחדנו לך הרינו אדוני חסדך שחטאתם לנו השם שככה לו השם שנה אלוהיו ואני בחסדך ושבתך אשר אדוני כי גמל עלי On page 87 למנצח מזמור לדוד השמיים מספרים כבוד אל מסעי אדם הגיטרה כי אינו מרבין דבורים בלי נשמע תורת אדוני תמימה תורת אדוני תמימה תורת אדוני תמימה משיבת נפש עדות אדוני נאמנה עדות אדוני נאמנה עדות אדוני נאמנה מחימת ביתי פקודי אדוני ישרים פקודי אדוני ישרים פקודי אדוני ישרים משמחי לב מצוות אדוני ברא מצוות אדוני ברא מצוות אדוני ברא מאירת עיניים יראת אדוני טהורה עומדת ליד לרצוני בפי בגון לפניך אדוני צרי וגואלי לדוד בשנתו התמו לפני אבי מלך וגשו וילך ברכת תמיד תהילתו בפי אדוני תיטל נפשי ישמחו הנביאים וישמחו איש החפץ חיים אוהב ימין לראותו נוצר לשמין על שפתיך מדבר מרמה פודה אדוני נפש עבדיו ולא ישמעו כל עשים בו תפילה למשה איש האלוהים אדוני מעונתה היית לנו בדור ודור בטרם ערים ילדו ותולל ארץ ותמר תשבנה שדקאי ותאמר שובו בני אדם כי 1000 שנים בניך כיום אתמול מימו ואינו אמר אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו קודנה עלינו מעשה ידינו כהננו יושב בסתר עליון בסל שדי לא נהן אמר לאדוני מרסים אצל אלוהי יפתח בו אש לקוש מדבר עוון מפרתו יסך הלכת אורך ימים אסביך ורעהו בשועתי אורך ימים אסביך ורעהו בשועתי page 91 הללויה שם אדוני אלוהי אדוני כי יעקב בחר לא יהב אשר לסגולתו כי אני ידעתי כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים
נעשה בשמיים ובארץ בימים וכל המון. שילחה בחורי מצרים מאדם עד מהמה של החלטות מפתימה. לסיחון מלך אמורי אלוג מלך הבשן כל מלכות כנען. עצמגן כסף השכל. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, ביראי אדוני ברכו את אדוני, ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים. Hallelujah. On page 92 we rise. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam hazdo. Hodu l'Eloi Elohim ki le'olam hazdo. Lo seneflo gadol avado. Sichon melech Amori ki le'olam hazdo. Log melech Bashan ki le'olam hazdo. V'natan melech ki le'olam hazdo. נותן לחם לכו בשר, כי לעולם עזדו, דולל השמיים, כי לעולם עזדו. You may be seated. Page 93. רננו צדיקים באדוני לשם נבא תהילה, הודו לאדוני בכינור בנבל עשור זמר לו. Adonai looks out from heaven and beholds all humanity from God's dwelling place. God surveys all the inhabitants of the earth, fashioning the hearts, discerning their deeds. A king is not rescued by an army, nor a warrior by sheer strength. Horses are a delusion of security. Their power provides no escape. God watches over all those. נפשנו הייתה לאדוני עשינו מגננו, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קדשא בטחנו. יסדך אדוני עלינו כאשר ייחלנו לך. Page 96. אשרי יושב ביתך עוד לא הסלע, אשרי עם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תפילה למשה. תפילה לדוד, אברהם מיכאל, חיי מלך פרשם עליהם ועד וכל יום. גדול לנו מלמד ותענה, גדול לנו שמע שכל גדול. מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך, בכל דור ודור, מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך, בכל דור ודור. שמח לב. פתח את ידיך וברצון, צדיק אדוני בכל רז ומעשיו קרוב. תהילת אדוני דבר פי וברק כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך גם את בית עולם. הללויה. הללויה נפשי אדוני עזרנו והודין. עושה משפט להסכים, נותן לכם להרים, אדוני מציע אסורים מזכך, עברים אדוני זקף גופים עלי. אדוני שומר כי אם יתום ידע דבק שם יעבד. ימלוך אדוני לעולם רעי ציון לדור ודור. הללויה. הללויה. כתוב זמנו כנבא תהילה בוני ירושלים. מננה מסכן קרובים לכולם שמות יקרא גדול אדוני לרב כוח לנמתיים מספר ומלנה בנבט משפיע ירושלים עדי ארץ. נותן לבכם הלחמה לבני רוב אשר יקראו לכם. נותן שלג את סמר כפור כפר יחסר. מגיד דברת יעקב וכך משתב לישראל, לא עשה חן כל גויים שם בידעם. Hallelujah. Page 99. Hallelujah מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכה וכל מלאכה. All mountains and hills, all fruit trees and cedars, all beasts, wild and tame, creeping creature, winged birds, earthly rulers, all the nations, officers and mortal judges, men and women, young and old, let all praise the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Shilai shir chadash shilcho b'kol hasidim mismach Yisrael b'asav b'nei Tzion yagilu v'lacham Yerushalayim.
לעשר מכם זיקבלי ברזל, לעשות במשפחתו ודרך כל סידיו, הללויה. Hallelujah, 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 el vekadshah, hallelujah, berkiah uzav, hallelujah, begvoratav. Hallelujah, Kerav Gula. Hallelujah, 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 B'tekah shofar. Hallelujah, B'nevel v'chinar. Hallelujah. B'tofu machol, hallelujah, b'meinu v'huga, hallelujah, 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 b'tzir tzilei shama, hallelujah, b'tzir tzilei trua, kol hanshama. Tehalleliyah, kol hanshama, tehalleliyah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Baruch hallelujah, baruch amen ve'amen. We rise on page 101. Vayavarech David et Adonai le'nekol achal vayomer David. Baruch ata Adonai Elohei Yisrael Avinu me'olam ve'olam. לך אדוני גדולה גבורה ותפארת ונצח ויכון כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני ואתה אלוהינו מדהים אנחנו למעלים לשם תפארתך אתה הוא אדוני לבדך אתה עשית את השמיים שמי שמיים וכל צבאם אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם ויצאת מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת לבעל נאמן לפניך, וקראת עמו הברית, לתת ארץ הכנעני, הגיתי, האמורי, הבריזי, הרעו דקן. ויבקעת לפניכם, והרבתך בים ויבשה, והרבתכם משלחתם לחצו אבן כמים עזים. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מצרים, וירא ישראל את מצרים את שפת הים. וירא ישראל היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, וירא אדוני והאמינו באדוני ומשה עבדו. אשר שמשה בני ישראל את השיר הזה לאדוני, ויאמרו לאמור. השיר על אדוני כי גאו סוס ורחבו רמה בים, עוזי בצמתה ולישועה. זה אלוהיכו אלוהי עמכו, אדוני ישמעך אדוני שמו. من خدمة تراتو يا بعرف من خدمة سو تفرق ما يمدير هي مي خموخ بين مدن مي خموخ الركض نراتو يلا تسفل نخدمة هذا بمسختي تانا אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני ימלוכה בשב וגויים ועולם השימר ישפוט את ארציו, ויטל אדוני ימלוכה. ויגע אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא יונה אחד ושמו אחד. At dawn I seek you refuge, rock sublime, my morning prayers I offer, and those at evening time. I tremble in your awesome presence, contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? But if music would be sweet to you in mortal key, your praises will I sing so long as breath is in me. You may be seated. We're on page 104 for Nishmat, Kol Chai, the breath of all that lives. Praise you. Adonai Eloheinu, Baruch Kol Basartum. פודה מציל פרנס, מרחם צרה וצוקה, נמך לאלת האורך שבפנים.
לפי המשק היה, מנגלה, שתנו, שבקמר חיירקיה, איננו מירת כשמש וקריה. ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו בבית העבדים בג'יתנו, רזנתנו, חדרת. הנצח על כן איברים שבלגמנו, ורק שמש נפקנו. יחנוך מנציל עלי מחזק ממני ואני ואבן וקשור לו. מי יתמלך ומי ישפלך ומי ירח לך. האל הגדול הגיבור ונורא עליון כנשמיים וארץ. נלכה ושבחה נפרחה נברך את שם קדשו כאמור לדוד. ברכי נפשי אדוני וכל קרבי את שם קדשו. האל בעצמות עוזך תגבול בגבול שמך. הגיבור צנורתך מלך היושב, הכיסא רם ונישא. Page 105, we call upon Chazan Schultz to lead us in the Shacharit service. שוכנן מרום מקדוש שמו, בכתוב רננו צדיקים באדוני, לא ישרים נאוות תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן כל חובת כל העצם לבניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפעל לרומם להדר, לברך להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. המלך השמיים וברן, כלך אבותינו, שעשו לזמרן הסובלו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך אדום בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוקר בשירי זמרה, מלך חי העולמים. יתקדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא תברא קירותי, וימליך מלכותי בחיי קודם ובקודם חייך בישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי המאיה. יתברך וישתבח ויתפרץ ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו לאל מגבגתה ושירתה, תושבגתה ונגמתה, דמירה מעלמה, ואמרו אמן. We rise for the call to worship, page 107.
יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. We'll continue with the blessings before Shema. אין כן גאר אלוהינו בעולם הזה, ואין שלנו גם מלכנו לחיי העולם הבא. אפס מתגעגע עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומברך בפי כל נשמה, גדלו וטובו מלא עולם, דת ותבונה סובבים אותו, המתקהה על חיות הקודש, ונדל בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגמורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש וישרח, רב התקין צורת הלבנה. שבע גדולים לו קוצר ומרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי. כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אווירה, רצון קודם, וכולם בורחים בפיהם, בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונוצרים רשות זה לזה, להקיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ורוח מנע קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והעופרים וחיות הקודש בראש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו.
Or Chadash al Tzion Ta'ir, Or Chadash al Tzion Ta'ir, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Mahavienu leshalom me'arma kanvot haaretz v'tolichenu komemiut le'atzenu ki el po'el Yeshuatata ובנו מקרנה מכל המלשון וקרבתנו לשמך הגדול לשמך הגדול סלם אמת להודות לך ויחדך ויחדך Baruch atah Adonai, Havoker Mamo Yisrael me'ahava. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכמך ובקומך וקשרתם לאותה ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem evet tviatanu. לדון ועדון כמשמע קיים מגיסון נכון ומקרתו ומונתו לעד קיימת. תודה חיים וחיים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו קודנו מצילנו מעולם שמך
אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. מגן משה. תהילו ליום ברוך ומברך, משה בני ישראל חנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נאמר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שיר החדש, שיר וגאולים, ושמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובתקנו לך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. On page 115b, we will begin the Amidah together. Baruch atah Adonai, Eloheinu Melahei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor Hadorah, Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'konei Hakol, V'zocher Chastei Avot, U'mevii Goalim Nemaneihem, L'man Shemo Be'ahava, Melech Ozer Chokin Moshiach U'magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham U'Pokei Tzara, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מקימתה, רב להושיע, משיב הרוח, מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סופר נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומן המלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, לחיי המתים. נקדש את שם המעלם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 הארץ צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בכל
משמיעים קול, אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, מתנשאים לעומת צרפים, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך יאמר אדוני במקומו. ממקומך מכנות את יד לימוד ומלאכת ולכם ולקרב תסתום תגדל לקצות רעים מרחת ונוער ותשיר עלי משיח תקרא ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, לנצח נצחים. ועינינו תראנה מחותך, כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, יפלוך לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גולך, ולנצח נצחים כבשרך נחיש. בשבחך אלוהינו הקפידו לימוש ללמד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אדוני האל הקדוש. יתקנה ויקנה שמי רבה. אמן. בעלמא דברה כנותי וימליך מלכותי מלכי כל וממך כל ומגיינו בישראל.
Bagala Vizman Karim Imru Amen. Yesh Merabah Mevorach, Leolam Leol Me'omaya Yitbarach. Yitbarak Vishtabak Poritrovino Sevita Norvita Levita La Shmeri Gudisha Brechu. Le'ela Min Komiga Domishirata Tushaka Tamanegmata Damira Meolma Vimru Amen. Titgabat Salvat Honega Israel Kodala Mohoni Vishmaya Vimru Amen. Yeshlam Marabba Min Shmaya Vechaim Aleinu Ve'oko Yisrael Vimru Amen. Ose Shalom Imrama V'yaseh Shalom Aleinu Ve'oko Yisrael Ve'imeru Amen. You may be seated. We continue with the Torah service on page 139. And I just want to make one quick note before we begin the Torah service. So for those of you who are here today, you may notice something slightly different that you've never seen before. And that is that we have a very special guest named Harness. Harness is a service dog. And he is here not because somebody came to bring a pet with them, but because he's doing a job. And his job is to help his owner able to hear a little bit better. He's very quiet, he doesn't make any noise, and he just stays there and sleeps most of the time. But he helps Diana get around a little bit, and I, would remind you he is a working dog. He's not here to be played with or pet with. He's here to do his job. So if you have any questions, you can talk to me afterwards, but I just want to let you know, we know, and we're so excited to have him. He's very cute and very quiet and very friendly. So we'll continue our service on page 139 to begin to take out just one Torah this week. Next week, we start getting lots of rotating Torahs again. Page 139. Ein kamocha va'elohim Adonai ben kemasecha malchutecha malchut kol olamim וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן. Adonai Yevarech et amo Shalom Amarachamim etima virsoncha et Zion tivnei Yerushalayim Tivnei Chomot Yerushalayim Ki bechal lemar matachnu melech Eram benisa Vayehi min Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, v'yafutzu oimecha, v'yanusu besanecha, mipanecha, ki mitzion tetzei Torah. Ki mitzion tetzei Torah, u'devar
מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Baruch Shem HaMelech Alei HaTzoim Chazon. Ruler of the universe, praised be your name and your sovereignty. May your favor abide with your people Israel, and may your redeeming power be revealed to them in your sanctuary. Bless us with your light, O God. With compassion accept our prayer. May it be your will to grant us all long life and well-being, to count us all among the righteous, and to guard us and our families and all your people Israel with compassion. You nourish and sustain all life. You rule over all, for dominion is yours. We'll continue with Bnai Anarachetz on page 140. Be'anarachetz, ve'lishme kanisha, kanisha yakira, anahimartu shmecham. Be'anarachetz, be'anarachetz, ve'lishme kanisha, kanisha yakira, anahimartu shmecham. Yehiravakadama, Detivtach libi be'oraita, v'tashlim mishalim delibi, v'lima lechol amach Yisrael, letamul hayin ve'ishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, onero mema Shema yachdav. Lecha Adonai hagedula ve'hagevura Ve'atiferet, ve'anetzach, ve'hod, Yikol b'shamayim u'ba'aretz, Lecha Adonai hamalacha, ve'haminaseh lechol rosh. Our Torah reading this morning begins in our Etz Chaim Chumash in the Red Book on page 585. It is Leviticus, Vayikra, chapter 1. So if you're home and using a different Chumash, this one's pretty easy to find. It's chapter 1, verse 1. And here we start out this parsha discussing the various types of sacrifices, how the rituals worked,
what they needed to do. And I think for some people this can be challenging reading. What does this have to do with me today? What can I learn from this? And yet, when I look at this parsha, one of the things that comes back to me over and over again is we are trying to do things as precisely as possible. And yet, even when we try to do things exactly right, sometimes we fall short. And our Torah teaches us that when we do fall short, it doesn't mean it's game over. It means there's another chance, there's another way. And we can make, even if we messed up one sacrifice, there's a sacrifice to atone for that. And one of the things I find particularly powerful in that is the acknowledgement that different people are in different places and different abilities and financial situations, and that the atonement from someone who has very little counts to God just as much as the atonement from someone who has very much. So there is a lot in this that I believe is quite relevant and quite meaningful if we give it a shot. We have to be a little bit more patient with Vayikra. Vayazor in Mishuv Sosim Beno Benomar Amen. Hakol Gvodeinu Kvod LaTorah Yamdu Tuvia ben David Vegetel Ve Devorah Ruth Bet Harav Nisan Veshtorah Le'aliyah Harishona Baruch Shenatan Torah LeMoshe B'Kedushato V'atem Hadvikim B'Nayachem Ayim Kulem Ayom Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vayikra el Moshe. Vadaber Adonai Elav. Yohel Moed Lemor. Daber el Bnei Yisrael. V'amarta alehem Adam. Ki akriv mikem korban la Adonai. Min havhema. Min habakar u'min hatzon. Takrivu et korbanchem. Imola korbano min habakar zachar tamim yakrivanu al petach ohel moed yakriv oto lirtzono lifnei Adonai v'samach yado al rosh ha'olah v'nirtza lo lechaper alav v'shachad et ben habakar lifnei Adonai V'hikrivu b'nei Aaron hakohanim et hadam v'zarku et hadam al mizbeach saviv asher petach ohel moed v'hivshir et ha'olah v'nitach ota lintacheha v'natnu b'nei Aaron hakohen eish al hamizbeach Varchu eitzim al ha'esh. Varchu b'nei Aharon ha'kohanim eit ha'netachim et harosh v'et ha'pader al ha'eitzim asher al ha'esh asher al ha'mizbeach. V'kirbo uchrav yirchatz b'mayim. V'ktir ha'kohen et ha'kol ha'mizbecha olah. Shareach nichoach la Adonai v'im min hatzon korbano min haksavim o min ha'izim le'olah zachar tamim yakrivanu v'shachad oto al yerech hamizbeach safona lifnei Adonai V'zarku b'nei Aharon hakohanim et damo al mizbeach saviv v'nitach oto lintacha v'et rosho v'et pidro v'arach hakohem otam al ha'etzim asher al ha'esh asher al ha'mizbeach v'hakerev v'hakra'ayim yirchatz b'mayim V'ikriv hakohen et hakol v'iktir hamizbecha olahu ishe reach nichoach la'Adonai.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tuchenu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Shakach. Before we continue with the second aliyah, we'll do a Misha Berach for the Cholim, a prayer of healing for those who are ill. If you have a name to add, please rise, or if you're home, you'll call out at the appropriate moment. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel Leha Yivarech v'Yirpeh et HaCholim Adri Kapelman Avram ben Cheshol Avram Eliezer ben Rivka Avram ben Yishaya v'Chava Edel Baruch Eliezer ben Rot Bela bat Chana Bela Mordechai v'Chendel Bera ben Fleiva v'Reiso Bel Chalevi ben Paloma Blima Maya ben Edna Ben Abat Devorah Chaim Bera ben Masha Levi v'Tema Hayasar ben Abar Rivka Bela Chayatikva Bela Shena Chashtefreda ben Chaim b'Shoshana Claire Weinstein David ben Ravin Diane Baum Etta ben Moshe Etta Savar Etta Chava ben Hana Levi Fredo Nachama Behel Malka Gertrude Levinson Gorla Rivka Peril Sanda, Gordon Kingston, Grace Shabiana, Gota Bet Yaakov, Hannah Bet Devar, Hannah Leva Franco, Hannah Fashta Masha, Hannah Mechela Bet Yocheved, Hannah Bet Sfira, Yosef Ben Yehuda Reza, Hersha Ben Moshe, Yitzhak Ben Blima Maya Bashmuel, Janet Holtzman, Judy Bunz, Carl Springer, and Ken Flair, Lev Ben Yaakov, Leva Bet Zevda Valevi, Vachana Lali Salkman, Linda Hamburg, Lauren Flair, Liz Embry, Malka Bet Tzvi, Mark Howerton, Marilyn Goldberg, Manish Ben Yosef, Mordechai Ben Poban, Lazar David, Moshe Ben Binyamin, Natan Pinin Rasman, Nisrin Shemit Pam Chaydin Rachel Bat Aryaleim, Rachel Bat Sarah, what a pain, Rivka Bat Chaim Bechaya, Rivka Lit Bat Bela, Rivka Bat Bela Rachel, Rivka Miriam Bat Rav Yehuda Levi, Pinchas Ben Zaman B'Shai Gastara, Rivka Bat Galdavi Yosef HaKohen, Sharon Koenig, Shal David Ben Yitzhak Baruch, Sharon Dochaya Bat Betzalel Vedina, Shalom Beryl Ben Yehudi Leah, Susan Turner, Stephanie Green, William Friedman, Yehudi Bat Yosef Bat Shaika, Yehuda Bat Avram, Ivan Eilet, Zev Ben Shlomo, V'et. HaKadosh Baruch Hu Yimel Rachim Aleichem L'chatikam Orfatam Yishlach Lahem Mehera Uflash Liman Shmayim V'refuat HaNefesh V'ret HaGuf B'tok Sharcholim V'yazek Et Yehoskim B'tzarchechem Shabbat Hi Mitzok Ravo Kavo Hashta Bagazman Kariv and Omar Amen. May the Holy One restore them to health and strength, and may God give them healing of body and soul, along with them and all who share with them. We continue with the second aliyah. It is chapter 1, verse 14 of the book of Leviticus, page 589. Ta'amod surah be'leba faiva ve'leba l'aliyah hashenit. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Mevarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Amen. Ve'emin ha'of. Ola karbono la Adonai. V'kriv min ha'torim. O min b'nei hayona karbono. V'kriv o hakohen el hamizbeach. Umalak erosho v'hiktir hamizbecha. V'nimsa adamo al kir hamizbeach. V'hisir murato benotzata. V'shlichota eitzel hamizbeach kedma. Eitzel hamizbeach kedma. Al makom hadashen. V'shisoto bichnafah lo yavdil. V'iktir oto hakohen hamizbecha. Al haitzim asher al ha'esh olahu ishe. Reach nichoach la'Adonai. V'nefesh ki takriv korban mincha la'Adonai. So let iya korbano. V'yatzak aleha shemen. V'natan aleha livana. V'heviyah b'nei Aharon hakohanim.
V'kamatz misham elokum so, misolta umishamna al kol levonata, Viktir hakohen et azkarata mizbecha, Ishe reach nichoach ladonoi, Vanoteret min hamincha leharon ulvanav, Kodesh kodeshim me'ishe Adonoi, V'chi takriv korban mincha mafei tanur, Solat chalot matzot bulot bashemen, Orkikei matzot meshuchim bashamen, Ve'im mincha al hamachavat korbanecha, Solat belulat bashemen matzah tiyeh, Patod ota pitim b'yasakta aleha shaman mincha hi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam natap Eloheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The third aliyah is on page 591, chapter 2, verse 7. I just want to remind you, the commentaries in here are very helpful. And at the bottom of page 590, there's a quote from Rav Kook, who is the chief rabbi of pre-state Israel, it was called Palestine at the time, and he himself was a vegetarian. And one of the things that was challenging for him was reading about all these sacrifices and seeing, if I pray for the return of the temple, does that mean there would be animal sacrifice again? And his arguments, almost 100 years ago now, wow, I can't believe that. He argued that in the time when the temple will be rebuilt, b'mheira v'yameinu, God willing in our days, only the grain offerings would be brought. But the animal offerings would no longer be slaughtered in God's name, because none shall hurt or destroy on God's holy mountain, from Isaiah chapter 11, verse 9. So a consolation for the vegetarians and the vegans out there from Rav Kook. Ta'ayamdu Meir Menza Avichna Leva Leah Hashlishit Baruch hu et Adonai HaMbarach. Baruch Nevarach Le'olam Vahed. Baruch Adonai HaMbarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher b'chabanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. V'mincha et marcheshet korbanecha, solet bashemen te'aseh, v'hevetad et hamincha, asher yaseh me'eleh la'adonai, v'hikriva la'kohen, v'yishal ha'mizbeach, v'herim hakohen min al-mincha askarata, v'iktir ha'mizbecha, ishe reach nichoach la'adonai, v'noteret min ha'mincha leharon ulvanav, kodesh kodashim me'shei Adonai, kol ha'mincha asher takrivu l'Adonai lo taseh chametz, ki chol se'or v'chol devash lo taktiru mimenu, ishe l'Adonai, korban reishi takrivu otam l'Adonai, v'lemizbeach lo yalu v'lemizbeach lo yalu l'reach nichoach, v'chol korban minchatcha b'malach timlach, v'lo tashbit melach brit Elohecha me'al minchatecha, al kol korbancha takriv melach min takriv minchat bikurim l'Adonai, aviv kalui ba'esh geras karmel, takriv eight minchat bikurecha, v'natata aleha shemen v'samta aleha levona minchahi, v'iktir kohen azkarata
Migirsha Mishamna Al Kol Levonata Ishel Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natanu Torah temet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We'll do a special Misha Berach in honor of a special wedding anniversary and a birthday. Lots of good things this week you guys have shared. I have to say, really smart to get married on your wife's birthday. You can never forget it now. Misha Berach Avotenu Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah v'Yivarech et Meir hachatan ve'et v'chna hakala, the groom and the bride, even all these years later. Be'avor sheva yom l'odol Hashem kadsho al kol hachesed asher gamal lachem miyom hatnatam u'miyom simcha libam ad hayom hazeh hakadosh baruch hu yishmerem v'yitzilem mikol tzar v'tzukah mikol nega ma'achala v'zkar lo tzitachem v'skim b'torah v'mitzvot v'tzarchei tzibor v'inyan eretz Yisrael b'emunah v'yishlach bracha v'chatzah b'chol maaseh yedechem mikol Yisrael chaychem v'nomar amen. May the God who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this Chatan, Larry, and the Kala, Vera. About them the psalmist wrote, "They shall be fruitful throughout the years. They shall be ever fresh and vigorous. They've been privileged to build a Jewish home, harboring love and harmony, peace and companionship, and generations to come, growing up in health and happiness, loving Torah and performing Masim Tovim. They are here today in gratitude for all the kindness which God in holiness has bestowed upon them since their wedding day and Vera's birthday, the day of their great joy. May the Holy One watch over them and bring them away from any trouble or distress. May God bring blessing and success to all their worthy endeavors. Together with our fellow Jews everywhere, let us say, Amen. Siman tavu, mazel tavu, mazel tavu, siman tavu, siman tavu, mazel tavu, mazel tavu, siman tavu. Siman tavu, mazel tavu, mazel tavu, siman tavu, Yehelanu, 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 Ulechol Yisrael, Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael, Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael, Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Mazel tov. The fourth Aliyah, you get confused because the fourth Aliyah starts with chapter 3, but it is the fourth Aliyah. Ta'amod, Chaya bat Avraham, V'sar Aliyah, Chash Revi'it. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Nim zavach shlamim korbano im min habakar hu makriv im zachar im nekeva tamim yakrivanu lifnei Adonai v'samach yado al rosh korbano ushkato petach ohel moed v'zarku b'nei Aharon hakohanim et hadam al mizbeach saviv v'hikriv mizevach hashlamim isha l'Adonai et hachelev v'mechaseh et hakerev v'yei kol hachelev asher al hakerev v'yei shtei haklayot v'hachelev asher aleihen asher al aksalim v'deyoteret al hakaved al haklayot yesirana Biktiru oto b'nei Aharon hamizbecha al ha'ola asher al ha'etzim asher al ha'esh ishay reach nichoach l'Adonai ve'im min hatzon korbano l'zavach shlamim l'Adonai zachar nekeva tamim yakrivenu Im kasev hu makriv et korbano
v'kriv oto lifnei Adonai. V'samach et yado al rosh korbano v'shachad oto lifnei ohel moed. V'zarku b'nei Aharon et damo al mizbeach saviv. V'kriv mizavach hashlamim mishel Adonai. Chelbo ha'alya temima lumad hetze yisirena. Ved hachelev ha'mechased ha'kerev v'yei kol ha'chelev asher al ha'kerev. V'yei shtei ha'klayot ved ha'chelev asher alehen asher al ha'ksalim. V'deoteret al ha'kaved al ha'klayot yisirena. V'ktiro ha'kohen ha'mizbecha lechem ishel Adonai. V'meiz korbano v'hikrivo lifnei Adonai. V'samach yado al rosho v'shachad oto lifnei ohel moed. V'zarku b'nei Aharon et amo al mizbeach saviv. V'kriv mimenu korbano ishel Adonai. Et ha'chelev ha'mechased ha'kerev v'kol ha'chelev asher al ha'kerev. V'yei shtei ha'klayot v'et ha'chelev asher alehen asher al ha'ksalim. V'deoteret al ha'kaved al ha'klayot yisirena. V'ktiram ha'kohen ha'mizbecha lechem ishai l'reach nichoa kol chelev la'Adonai. Chukad olam l'dorotechem b'chol moshotechem kol chelev v'chol dam lo tochelu. Baruch Adonai, Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato, Baruch Adonai noten haTorah. Amen. The fifth aliyah is the opening of chapter 4 on page 595. And again, there's something Harold Kushner did a very good job with the comments on the bottom. So biblical religion had a prophetic as well as a priestly dimension. The prophet, represented in the Torah by Moshe, and then Amos, Isaiah, etc., generations later, set very high standards for the people and emphasized that God was disappointed when we didn't quite get there. But the priest, on the other hand, represented by Aaron, HaKohen, and his descendants, met people where they were, and by accepting them, helped them to deal with their feelings of inadequacy for having fallen short of the covenant's demand. And I'm going to jump a little bit lower. The purpose of the chatat, the sin offering, was not to bribe God to overlook the sin or balance it with some act of generosity, but to acquaint the donor with our own more generous side, so that instead of seeing ourselves as weak or rebellious for falling short, I could say, sometimes that's me, but that's not really me. I can be generous and I can be obedient too. And therefore, it was a way, not just as a penalty, but a way of cleansing ourselves, clearing our souls in the same way that supporting those in need or supporting our community, supporting the congregation, helps us work towards being our best selves. Why is it that in the Yizkor prayers that we'll recite on the 8th day of Passover, why do they always have a mention of tzedakah? Because the value that we want to imagine our loved ones is one of generosity, and we want to show generosity in their names. So we'll continue with the fifth aliyah with chapter 4 on page 595. Ya'amos, I got it. Where'd you go? Tzvi Avimelech ben Chaim Moshe Yosef v'Miriam Eliyacha Hamishit. Baruch Adonai Hamorach. Baruch Adonai Baruch Olam Vahed. Baruch Adonai Hamorach Olam Vahed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. V'daber Adonai el Moshe lemor. Daber el bnei Yisrael.
לאמור, נפש כי תחתה ושגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת. והביא את הפר על פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני אדוני. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד. וטבל הכהן את אצבעו בדם, והזע מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד. ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת 2 הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ותרטרת על הכבד על הכליות יסירנה. כאשר יורם מישור זבח השלמים, ויקטירם הכהן על מזבח העולה. ודור הפר וכל בשרו על ראשו ועל קרעיו, בקרבו ופרשו. והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, על מקום טהור על שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן ישרף. ואם כל עדת ישראל ישקו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ויאשמו, ונודע החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד. וסמכו זקני העדה ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד. וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והזע 7 פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת. ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך על יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה, ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה. ועשה לפר כאשר עשה לפר החטא כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. חטאת הקהל הוא אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו
asher lo teyasana bishgaga ve'ashem. O hoda elav chatato asher chata ba vevi korbano sirizim zachar tamim. V'samach yado arosh hasair v'shachad oto bimkom asher v'shachad oto bimkom asher yishchad ha'olah lifnei Adonai chatadhu. V'lakach ha'kohen midam ha'chatad be'atzpa'o v'natan al karnod mizbach ha'olah v'damo yishpoch al yesod mizbach ha'olah. V'kol chalbo yaktir hamizbecha kechelav zavach hashlamim v'chiper alav hakohen mechatato v'nislach lo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chai olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. We'll continue reading on page 599 at the bottom with the 6th Aliyah, chapter 4, verse 27. And I have to compliment Bob, because reading the Torah is a major challenge. In our Chumash, we have the text of the Torah, and we have the vowels and the musical notation, the trope. But in the Torah itself, it doesn't have that. It is just the letters, and really just the consonants. So just imagine looking at you can look online in English for sentences without the vowels, and it takes a lot more work. And he is very, very accurate. Every once in a while he makes a small mistake, and I just want to spotlight one thing. This is not an embarrassment, but it shows you why we have Gabayim, why we have somebody who follows along. Because not in this Aliyah, but in the one before, he accidentally said Melech, king, instead of Melach, salt. That's right. And those mean different things, and especially when we're talking about the sacrifice, if you're saying every sacrifice needs a king next to you, that would be pretty challenging, especially in the time of the Torah when they didn't have a king yet. But saying that we need the salt, that one works. And it's also one of the explanations for why, on Friday night when you say the hamotzi, and a lot of people put, dip the challah in salt or put salt on the challah, it comes from our Torah of reminding us that the sacrifices then, all of them, even the grain offerings, were accompanied by salt, and that our table, when we have a Shabbos meal, we are imagining almost as if that table is the altar. And by putting that little bit of salt there, it is bringing us back to the time of the temple. So thank you for occasionally showing us that you're human, so it gives me something interesting to say. Trying to keep people's blood pressure down. So page 599, we'll continue with the 6th Aliyah, Ta'amot Sarah Bat Tzipora al Aliyah HaShishit. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Li'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Barchar Banu Mikol Ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'im nefesh achat tachata vishgaga me'am ha'aretz va'asota achat mitzvot Adonai asher lo te'asana ve'ashem ohoda elav chatato asher chata ve'vi korbano sirat izim timiman nekeva Chatato asher chata, v'samach yado arosh hachatat, v'shachat et hachatat bimkom ha'olah. V'lakach hakohen midama be'atzpa'o, v'natan al karnot mizbach ha'olah, v'kol damo yishpoch el yesod hamizbeach. V'kol chalba yasir kasher husarchei lav me'al zavach hashlamim. V'ktir hakohen hamizbecha l'reach nichoach l'Adonai. V'chiper alav hakohen v'nislach lo. V'im keves yavi korbano l'chatat. Nekeva temima yeviana.
ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט אותה לחטאת, במקום אשר ישחט את ההולך. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. ואת כל כלבה יסיר, כאשר יוסר חלב, הכסף מזבח השלמים. והקטיר הכהן אותם המזבחה על אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו, אשר חטא ונסלח לו. ונפש כי תחטא, ושמע קול עליו, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלה חיה טמאה, או בנבלה בהמה טמאה, או בנבלה שרץ טמא, ונעלם ממנו, והוא טמא בהשם. או כי ייגע בטומאת אדם, לכל טומאתו אשר יטמא בה, ונעלם ממנו, והוא ידע בהשם. או נפש כי תשבע לבתי שפתיים להרע, או להיטיב לכל אשר יבטא האדם, בשבוע ונעלם ממנו, והוא ידע בהשם לאחת מאלה. והיה כי ישם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה. והביא את אשמו לאדוני על חטאתו, אשר חטא נקבה מן הצאן כספה, וסרת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. ואם לא תגיע ידו דסה, והביא את אשמו אשר חטא, שתי תורים, או שני בני יונה לאדוני, אחד לחטאת ואחד לעולה. והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, ונשאר בדם יימצא על יסוד המזבח, חטאת הוא. והשני יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, אשר חטא ונסלח לו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The seventh Aliyah, page 603, chapter 5, verse 11. Yamdu Yeshai ben David shena Esther ve'et Bata בת רוחיים ועדה Aliyah hashvi'it. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vim lo tasig yado lishtei torim, o lishnei v'nei yonah, v'korbano asher chata asirit haifa solat lechatat,
Loisim Aleha Shemen, Loitain Aleha Levona Ki Chatad Hi, Vehevia El HaKohen, Bekamatz HaKohen Mimena Melokum So, It Askarata, Viktir Hamis Becha Al Ishe Adonai, Chatad Hi, V'chiper alav hakohen al chatato asher chata me'achad me'ela v'nislach lo v'ayta lakohen kamincha v'deber Adonai el Moshe lemor nefesh ki timol ma'al v'chata v'ishkaga mikodshei Adonai Ve'vi rashamo l'Adonai Ayil tamim min hatzon berkecha kesef shkalim b'shekel hakodesh le'asham v'asher chata min hakodesh yishalem v'chamishito yosef olav v'natan oto lakohen v'hakohen yechaper olav be'el hasham v'nislach lo Bim nefesh ki tachata v'asta achad mikol mitzvot Adonai asher lo te'asana v'lo yada ve'ashem v'nasa avono v'hebi ayol tamim min hatzon berkacha l'sham el hakohem v'chiper alav hakohem al shigagto asher shagag V'hu lo yada v'nislach lo Asham hu ashom asham la'Adonai V'deber Adonai el Moshe lemor Nefesh ki tachata U'ma'al la'ma'al ba'Adonai V'chichesh ba'amito b'fikadon U'vitzum et yado v'gazel O ashak et amito O matzah v'eda v'chi cheshpa v'nishpa al shaker al achat mikol asher ya'aseh ha'adam lachato v'heina v'haya ki achata v'shem v'shiv et ha'gzela asher gazal O et ha'osek asher asak O et ha'pikadon Asher hafkod ito, O et ha'aveda asher matzah, O mikol asher yishava alav l'sheker, v'shilam oto berosho v'chamishitav Yosef alav, l'asher hu lo yitnanu biyom ashmato. Rashamo Yavila Adonai Ayil Tamim min Hatzon Berkecha L'Asham El HaKohen V'chiper alav HaKohen Lifnei Adonai V'nislach lo Al Achat V'kol Asher Ya'aseh Le'ashmava Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tuheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. If you're able, we'll rise for the Mishnah Berach and for the Chatzi Kaddish. Mishverach of Rabbi Tzavekov, Sar Karach of Aleh, Barach Kol HaKru'im Asher Alu Hayom Lichvad HaMakam L'Chatav L'Chasher Ba'adu V'Yizchai Zeh HaKadosh Baruch Hu Barachatam B'Mishpachatam V'Shal B'Chavat Tzachah B'Chol Maseidehem V'Kol Shalacheihem V'Nomar Amen. Yigadav V'Yikadash Shemei Rabbah Amen. V'Alma Divrach Chirutei V'Amlech Malchutei V'Chayechonu B'Yomechonu Chayedecho Beit Yisrael Bagala, Bagala, Ubizman Karib, Bimeru, Amen. Yishmei Rabba Mevorach, Leolam Leomel Maya, Yitvarach.
Yisbach, Vishtabach, Vipar, V'Dramami, Naseh, V'Hadar, V'Halev, V'Halal, Shmei Dekucha. Baruchu. La Mikol Berchata V'Shirata. Toshmechata V'Nechemata Damiran Namiran Be'alma, V'Meru. Amen. You may be seated. The Maftir Aliyah repeats on page 605, which is the verses 24 through 26 of chapter 5. So 605, verse 24. Ta'amot. Aliza bat Sheva ve'Aryalev. Bat Aryalev. Ve'Rivka Bela Lalia. Hashvi'it. Hamaftira. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vad. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Vad. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. O Mikol Asher Shavalav Lasheker. Vishilam Oto Barosho V'Chamishitav Yosef Alav Lasher Hulo Yidnenu Biyom Ashmato Rashamo Yavila Adonai Ayel Tamim Minatzon Berkecha L'Asham El HaKohen V'chiper Alav HaKohen Lifnei Adonai V'nislach Lo Al Achad Mikol Asher Yasel Eshmava. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll rise again for the raising and dressing of the Torah. Yamod Hagba, Yamod Hagolel. Asher Samoshe, Livnei Bnei Yisrael, Api Adonai, Yad Moshe. The Haftarah that Liz will read in just a moment is from the book of Isaiah, chapter 43. We're on page 607. And Isaiah is a prophet we come back to over and over and over again. And oftentimes, Isaiah is a voice of consolation, but sometimes he pushes us and challenges us as well. And in this parsha, we have both, because it opens and closes with blessings and praise for the Jewish people. But also, in the middle, we've got a few verses that remind us that we aren't quite doing exactly what we're supposed to, and we need to make sure we get back on the right track. So you may be seated. Liz was just getting the prayer book, so she has the blessings for the Haftarah, which can be found on page 146 at the bottom. But the Haftarah is in the red book, page 607. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch Atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Amzu yatzarti li tehilati yisaperu v'lo oti karata Yaakov ki agata bi Yisrael lo heveta li se'olotecha uzivachecha lo chibadtani lo havarticha b'mincha v'lo hogaticha bilvona lo kanita li v'kesef kaneh v'chelev zivachecha lo hirvitani
העבדתני בחטאותיך, הוגתני בעוונותיך. אנוכי הוא, מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. הזכירני נשפטה יחד, ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליצך פשובי. ואחלל שרי קודש, ואתנה לכרם יעקב וישראל לגידופים. ואתה שמע יעקב עבדי, וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך, ויוצרך מבטן יעזרך. אל תירא עבדי יעקב, וישרון בחרתי בו. כי אצק מים על צמא, ונוזלים על יבשה. אצוק רוחי על זרעך, וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבין חציר, כערבים על יבלי מים. זה יאמר לאדוני אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לאדוני, ובשם ישראל יכנה. כה אמר אדוני מלך ישראל, וגואלו אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוהים. ומחמוני יקרא, ויערכיה לי, משומי עם עולם, ואותיות, ואשר תבונה יגידו למו. אל תפחדו ואל תיראו, הלא מאז השמעתיך והגדתי, ואתם עדי, היש אלוה מבלעדי, ואין צור בל ידעתי. יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו, ועדיהם המה בל יראו, ובל ידעו למען יבושו. מיצר ופסל נסך לבלתי הועיל. הן כל חבריו יבושו, וחרשים המה מאדם. יתקבצו כולם יעמודו, יפחדו יבושו יחד. חרש ברזל מהצד, ופעל בפחם, ובמקבות יצרהו, ויפעלהו בזרוע כוחו, גם ראה ואין כוח, לא שת המים ויעף. חרש עצים נתקיו, יתרהו בסרד יעשהו, במקצועות ובמחוגה יתעורהו, ויעשהו כתבנית איש, כתפארת אדם לשבת בית. לכרות לו ארזים, ויקח תרזה ואלון, ויאמץ לו בעצי יער, נטע אורן וגשם יגדל. והיה לאדם לבאר, ויקח מהם ויחם, אף יסיק ואף לחם, אף יפעל אל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד למו. חציו שרף במו אש, על חציו בשר יאכל, יצלת צלי ויסבע. אף יחום ויאמר חמותי ראיתי אור, ושאריתו לאל עשה לפסלו. יסגוד לו וישתחו ויתפלל אליו, ויאמר הצילני כי אלי אתה. לא ידעו ולא יבינו,
כי תחמראות עיניהם מהשכיל ליבותם, ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה לאמור, חציו שרפתי במו אש, ואף אפיתי על גחליו לחם, ואצלה בשר, ויאכל, ויתרו לתועבה אסת לבול עץ אסגוד. רואה אפר לב הוטל היטהו, ולא יציל את נפשו, ולא יאמר הלא שקר בימיני. זכור אלה יעקב וישראל, כי עבדי אתה, יצרתיך עבד לי אתה, ישראל לא תנשני. מחיתיך פשעיך וכענן חטאתך, שובה אלי כי גאלתיך. רנו שמים כי עשה אדוני, הריעו תחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה יער וכל עץ בו, כי גאל אדוני יעקב ובישראל יתפאר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחר לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Yasher koach. Beautiful as always, Liz. We'll turn now to page 148 for the prayer for our community. יקום ברכן מן שמיה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר And I אמן. invite
invite you to stand with me at the bottom of page 148 in the prayer book for the prayer for our country. Join with me. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of your country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore, and let us say, Amen. Page 149, the prayer for the state of Israel. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'goalo, Barak et Medinat Yisrael, Reishit Tzmicha et Kulatenu. Hagen alecha befrat hazdecha, Ofros alecha sukat shlomecha, Ushlach orcha v'amitcha le'arashecha sarecha v'otzecha, V'taknim be'etzat tova milfanecha. Hazek et yedei mignei eretz kadshenu, V'nhilem Eloheinu Yeshua, V'ater netzachon te'atrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam lo shveh, V'nomar Amen. Amen. You may be seated. Before we go to Ashrei, I heard yesterday afternoon that as of Monday, anyone over the age of 50 is able to get their vaccine. And the mayor of Orlando is in a fight with the governor. And at the Orange County Convention Center in Orlando has said as of Monday, those who are over the age of 40 can get a COVID vaccine. So I just thought I'd share some good news as the light of the tunnel seems less like a train, and it seems like we're moving closer in the right direction. So God willing, we'll see that soon. We'll continue with page 151 for Ashrei. Ashrei Yosevetecha Yehalelucha Sela. Ashrei Shekach Lo Shem Eloham. Tehillat Adonai Yidber Pi Yivarech Kol Asher Shegot Sholel Omer V'anachnu Nevarech Yah Me'ata Me'ad Olam Hallelujah. We rise to return the Torah to the ark. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Ginis Gav Shemo Levado, Hadon Eret Veshamayim, Vayarem Keren Le'amo, Tehillah Le'ho Livnei Yisrael Am Kero. Hallelujah, Hallelujah. Mizmor LeDavid, Habulan LeBnei Elim, Habulan LeKavod Ba'oz. Adonai Ozleamo Yitel Adonai Marech Letavo Bashalom Uvnucho Yomash Adonai Rotov Israel. Hashivenu Adonai Lecha V'nasho V'chanesh Yameinu Kekedem. May be seated. So I'm standing in a different spot today so I can take off my mask and make it a little easier for those who can, hear by seeing. So I wanted to continue the conversation I started last night, which was to give people a few minutes, traditionally, a few minutes to ask questions. I'll finish the sentence before interrupting myself.
traditionally, in the old country, a rabbi gave a sermon twice a year. He gave a sermon on Shabbat Hagadol, the Shabbat before Passover, and the Shabbat Shuvah, between Rosh Hashanah and Yom Kippur. And the rest of the time, well, I'm sure he taught, and I say he because in the old country it was usually a he. So that, the rest of the time he'd answer questions of matters of Jewish law and all sorts of those things. But the only time he really gave a drash was those 2 times specifically to give instructions for how to get ready for Pesach and to how to really redeem your soul and restore your soul and for Yom Kippur. So the interesting thing this year, though, is Shabbat Hagadol is mamish right up against Pesach. So if I next Saturday gave a sermon to how to clean for Pesach, it's late. So I'll give you if you have a question to ask, you can raise your hand and I will repeat it so those who are not here with us. Otherwise, I've got some things I can schmooze about. Yes, Maury, and then Liz. So the question was, the Torah spends an awful lot of time, especially in the book of Vayikra, on the details of sacrifices. Why was it that God gave us animals and then told us to sacrifice them? What is the purpose for that? Now, to give you a 100% accurate answer, I would have to be HaKadosh Baruch Hu, to be the Holy One, so I can't give you a perfect answer, but I'll share with you some thoughts from Maimonides, the Rambam, who in the Guide to the Perplexed talks about the issue of prayer and sacrifice. And one of the lessons that comes in our Torah over and over and over again is that God, from a chaplain's perspective, God met the people where they were. And at the time of, if we go back to Adam and Eve, and Cain and Abel, what is the first thing, the way they show their appreciation of God, is to offer a sacrifice, and one with, the most generous part of his wealth, his wealth, and one less generous. And God, was more amenable to receiving the one who was more generous. So we see that idea of sacrifice all the way back in Genesis, at the beginning. Maimonides noted that in different times and places, the way we connect to God and the way we communicate is different. And that the people, when God was talking to them at Sinai, the only model of prayer that they had at that time was sacrifice. That was the way that all the nations of the world gave thanks to God. And so God knew that if God said to Moshe and the people of Israel, forget the sacrifice thing, just pray, they would think, oh, we're getting away with nothing, we can do whatever we want. And it was that physical aspect of the sacrifice that enabled them to both come from where they were used to, that's how you offered sacrifices elsewhere, and also to eventually, in the words of Maimonides, lead them to prayer. And he actually argued, perhaps, depending on how you read the Rambam, that ultimately we would reach a time, if we are so intellectually perfect, that we commune with God through our study. And that the experience of studying Torah, the experience of studying science and metaphysics, would lead us to feel God's presence in the universe in a way that simply saying the prayers might not. So Maimonides actually says that over time, our psyches, our souls, our intellect have changed, evolved, and that at some point we won't need the fixed prayer, but we'll be able simply to, have dveikut, have a kesher, a connection, a oneness with God, which in many ways sounds very similar to what you hear out of a Buddhist talking about nirvana or in meditation, or from Jewish, Christian, Muslim mystics. Almost all of them speak of this experience of finding God
as part of everything and part of, and seeing even oneself as connected to that part of God. The challenge is it's hard to live in that connection all the time, and that's where the Hasidic masters have a lot of thought. So ultimately, the long, short answer is because God said so, but God said so because that's what we needed at the time. And that, and I think that's where also Rav Kook comes in, of saying, in such time where we reach more perfection and Mashiach comes and there's a temple, will we need that animal sacrifice, that blood anymore? And he argues we won't, because hopefully we'll evolve to be more spiritual and less bloodthirsty. The other piece of that, though, is that we're redirecting that urge for violence in a quote-unquote positive way, which is the same compromise in the book of Genesis with Noah being allowed to eat meat as opposed to just being a vegetarian as they were in the Garden of Eden. Liz? So I'm really getting confused about Pesach preparation. Okay. And I feel like we're going to day of Pesach because we can't really make Pesach on Shabbat. So everything has to be ready on Friday. But technically, somebody said you should still eat chametz, but you can't, because where are you going to eat it unless we eat it in your backyard? Please clarify. So, I brought with me from Rabbi David Galinkin, the professor at Schechter Institute in Israel, what to do when Erev Pesach falls on Shabbat. And this is from his response in a moment, volume 15, number 3, March 2021. So it is available online. I can share it with you later. And the question is, how do you go about preparing for the festival? So he first notes that this occurs 12% of the time. It will fall, Erev Pesach fell on Shabbat 12 times from 1900 to 2000. And the last time we saw it was in 1994. The interesting thing is it's this year, 2021, and we'll get to do it again in 2025. So it will happen again soon, but then it'll be 20-something years until the 2040-something before it comes back again. So the first thing is the fast of the firstborn cannot happen. It's usually Erev Pesach, and it's the day that you do your Biur Chametz, the search for the Chametz and then the process of destruction of the Chametz. So according to Sephardim, this year there is no fast of the firstborn at all. Ashkenazim, though, we never want to get rid of a fast, we'll just move it. So instead of it being Saturday, which it can't be, instead of being Friday, which gets complicated, the fast of the firstborn this year is Thursday, and therefore I will have a siyum Thursday morning following our morning minyan, where I'll teach a little bit of Torah, and those of us who are firstborns will be given the opportunity to eat. So the search for chametz is then done Thursday night on the eve of the 13th of Nisan, and we burn the chametz Friday morning. Now, technically, you can actually burn the chametz anytime on Friday day, but we traditionally still try to do it in the morning to remind ourselves for the years when you have to do it by a specific time. Shabbat meals is the big challenge. What do you do? So you have to have a Pesadecha meal, but you can have chametz on the side. So you are allowed to save, even though you on Thursday night said the formula to get rid of your chametz, even though you burn the chametz Friday morning, you're still allowed to reserve just a little bit of chametz for the Shabbos meals, but not all of them. Really only Friday night, and Saturday morning only if you finish and have that meal before noon, or really before 11:30. So really the only time this year that you would have the chametz is Friday night, and then the question is, what do you do with it? So there's different conversations. One is to have two layered tablecloths. So you make motzi, you take off that tablecloth, and then you have your meal, the on Pesach dishes. Another option is to go outside and have your meal outside. What the common custom these days is to
just use egg matzah, which doesn't help a vegan. But for non-vegans, you use egg matzah, and specifically egg matzah that is kosher for Passover, so you can just have it on your Passover dishes, and you make hamotzi on that Friday night and Saturday morning. Saturday afternoon, you can have a Suda Shlishit, but you want to do it earlier because in the 10th parach of Pesachim, it opens up, Erev Pesach, Samach Lemincha, that you want to eat early so that way you'll have a taste for matzah in the evening. Because the only way, according to the rabbis, that you're going to want to enjoy the mitzvah of matzah is if you're hungry. And there is a custom among some. There is debate about the correct, because Steve had mentioned this to me last week. Do you say the biur chametz phrase, the nullification of chametz phrase again Friday morning, or not? And according to some, you say it on Friday, and some you say it on Saturday. So there is a machloket. And then how do you get rid of any chametz that was in your house on Saturday? You can, the plumbers would probably have a difference of opinion on this. Some say flush it down the toilet, but sufficient would be simply to put it in your garbage can outside. Your kitchen garbage can wouldn't be sufficient, but your outside garbage can, because, especially in the city of St. Pete, that garbage can is not your property. It is the property of the city of St. Petersburg. So even if it's in your yard, when you throw that chametz away into that, you're done. Now, of course, this year there is the challenge. When you make your Seder, you need to prepare all the food for Seder on Friday, because we don't cook on Shabbat. On Sunday, for the second Seder, you are allowed to cook then. So this year is a little bit complicated. Because the Chaim David Halevi quotes is a phenomenally interesting Sephardic rabbi in Israel, passed away a number of years ago, and he said that the custom on Friday, all the chametz burned and all the chametz utensils are put away, and all of the cooking for Shabbat is done using Pesach utensils, but you leave a small amount of chametz aside, preferably pita. It was Israel, because pita makes a lot less crumbs than challah, and to eat the amount of bread required at the Shabbos meal with a salad, then shake off your clothes, clear the table, and then sit down again for the main meal. Or to eat at a second table, the chametz, and then come to the first table, So again, this is why the egg matzah is the simplest solution, because then you don't have to deal with multiple tablecloths, you don't have to deal with actual chametz in your house, because it's not chametz and it's not kosher. You can't fulfill the mitzvah of matzah on Pesach with the egg matzah. Anything else? Okay. Then we'll keep moving. Okay. If it takes too long to answer this, I understand, but why are we the most hated group of people in the world, and why has the entire rest of the world been trying to annihilate us for 3,000 years? I think that one is going to take longer than this. But so Cantor asked about anti-Semitism, and why is it that anti-Semitism has been a problem since forever, more or less. And especially, we think one of the times in the Haggadah, we speak of, pour out your wrath, God, against all those who have come against us. And just a few weeks ago at Purim, we had the opportunity to pour out their wrath on those who came with weapons against us. Deborah Lipstadt has some great books on anti-Semitism and the Holocaust. Barry Weiss has written a few books on that subject as well. There's a lot about anti-Semitism out there. I think ultimately we remain a small people who has a very outsized impact on the world. That there are between 13, 15 million Jews in the entire world right now, 0.02% of the world's population. Here in America, it's a lot higher, and it's still in the whole country 2%. AIPAC says that 95% of the congressional districts in this country do not have any significant population of Jews.
So we are a small group, and yet, look at this president's cabinet, look at the, President Trump's cabinet, and both of them had quite a number of Jews in there. The new attorney general for the country is a Jewish man. We've got there had been more than one Supreme Court justice who was Jewish at the same time. And so it seems like, how can this little group of people cause such a big positive influence? That's the positive side of the question. The negative side of the question is whenever people see somebody else who they think is doing better than them, they don't like it. The one thing I would remind the whole world is that Jews are not all well off. The fastest growing population of Jews in this country are not wealthy at all. They have very, very little. And so we as a Jewish community also need to remember that being Jewish does not equate with financial success or well-being. So we need to make sure, especially Erev Pesach, that we are supporting those in need, which is one more announcement, which is that I will be, many of you have appointed me as your agent to sell your chametz, and I strongly, strongly encourage you to do that because it is a mitzvah to eradicate your chametz, and it is a mitzvah not to own chametz during Passover. So please appoint me to sell your chametz. But when you do, somebody said, how is it that you sell my chametz and I give you money? They're two unrelated mitzvahs. We just often combine them. So you are not getting paid for your chametz because the person that I sell it to gives me a deposit, and then they have to give me a balloon payment at the end of Pesach in order to keep your chametz, which very, very rarely happens. But what you are doing when you give money with your sale of chametz is that you are giving a donation for ma'at chitin, which is called wheat money. And it's the money that I give to food banks and to, I know of individuals that need specific help, to give them food so that they can have food for Pesach. And that is a mitzvah gedola, a great mitzvah. So you're not paying me to sell your chametz. You're appointing me agent to sell your chametz, part one. And part two, you are giving me support to support those in need. Which, again, those of you who are doing Daf Yomi are in the last chapter of Pesachim. And one of the first things that it says is that everybody on Pesach should be able to have a full Seder, even those totally dependent on charity. So let's make that so. And tonight, you get, because of the recent new moon, you can do Kiddush Lavana and bless the new moon. So I think it's time for us to move on. I just want to say, in the back of the room is this beautiful booklet from Machon Hadar in New York, and it is available online as well for free. And it includes some really great materials, including question cards, if you flip through, to encourage conversation at your Seder, and also some games for kids to try to match some different things. So I think you'll find it very interesting, and I brought this out in case no one asked me any questions. Let's go back to prayer. Page 155 will rise for the Chatzi Kaddish, and then we will continue with the Amidah, the Musaf Amidah, page 156b. Yitkadash Merama Be'almanim lakinute Ve'amlich malkute Be'chayechon Ve'mekon Ve'chayech Be'Yisrael Bagalav Izman Karev Imlo Amen Yehesh Merama Mevarach Le'olam Me'almaya Yiparach Vishtabach V'yitpavitro V'yinaseh V'yitadar V'yitala Shmei Kodesha Bregu Le'ela Megam Begada V'shirata Tush Megada V'dagamara Daviram Be'alma V'imro Amen. Page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachem Elohei Leah
טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואלים לבניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר פוקד מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, בחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים והופך עולים, ומתי אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבולות, ומן המלך, מלך מביט ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נריצך ונקישך, נריצך ונקישך, כסוציח שרפת קודש, כסוציח שרפת קודש, המקישים שמך בקודש, המקישים שמך בקודש, ככתוב יד נביאך, ככתוב יד נביאך, וקרא זה זה ואמר, וקרא זה זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלכו הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושרתיו שואלים, שואלים זה לזה. איים מקום כבודו, איים מקום כבודו, לאומתם ברוך יאמרו, לאומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני, כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא ייתן ברחמים, ויבוא נעם המייחדים שבו. ערב ההוקם בכל יום תמיד, פעמיים מאה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו. שנית, שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם נברא כל שנה כתוב לאמור, ימלוך אלוהים, אלוהי ציון, לדורבנון, הללויה. לדורבנון נגיד עליך, ולנצח נצחים כבשתך נקיש.
ושבקך אלוהינו מפינו לימוש ולמועד, כי המלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. יתקנה ויקנה שמי רבה, בעלמא דברה כנותך ימליך וקודם בגאי קודם גאינו בישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עמיה. יתברך וישתבח פרצו וידעשה ויתהדר ויתעלה שמי לקודשה בריחו לאלה במקום וגתה ושירתה תוס וגתה ונגמתה דמירה בעלמא ואמרו אמן. תתקבע צור לבד הודגה ישראל קדם אבות וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה ונשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Be seated for just a moment, page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל למלכנו, נודל למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שתירו אבותינו, לפניך כתורת הסביב. We rise again for Aleinu. עלינו לשבח לדון הכל, לתת יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם מלכנו כהם, וגררנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומתפללים
חכמים ומונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שם נצא שמיים את הרד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד We remember this week Harvey M. Koppelman, Horace Grosshandler, Simon Salter, Jules Loengard, Harry L. Grossman, Benjamin Dolgoff, Norman Halem, Isaac Gordon, Sonia Olitsky, Herbert Freisner, Florence Rossman, Joseph Seaman, Alter Werbezek, Louis Arthur Gross, Lillian Hecht Davis, William Gross, Leonard Maurer, Irving Reisner, Cy J., Saul Mayers, Celia Sweet, Jacob Gelman, Molly Fink, Alfred Sohn, Norman Lev, Alfred Levine, Miriam Ida Feldman, Lucille West, Lee Schwartz, Morris Sklar, Samuel Mensch, Isidore Cole, and Carl Fry. And in their memory, we will praise God's name on page 184. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah. B'yalma Tifra Chrutei, B'yamlich Malchutei, B'chayechon, V'yomechon, V'chayed D'chol Beit Yisrael, B'agala U'bizman Kariv, V'yamru Amen. Yeheh Shmei Rabbah Mevorach, Le'olam Elomei Almaya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei D'kudsha B'richo. La'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, devaran b'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, v'yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. So we'll turn now, you may be seated once again, to Adon Olam, page 187. And then again, Cantor will lead us in Kiddush here, and then on your way out, those of you who are in the room with us, on your way out you can get a cookie and something to drink, and we'll schmooze outside for a few brief minutes, carefully. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'nasa v'hefto kol azan melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol le'Adonai imloch nara ve'hu hayam ve'hu haveh ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad ve'en sheni להמשיל להחמירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור לי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי ואת אישן מהעירה ועם רוחי גביעתי אדוני ולא יירא.
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לאורתם ברית עולם בין יהיו בני ישראל נתי לעולם כי 6 ימים מסר אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש על כן ברך אדוני בשבת מקדשהו Sabri. sabri Chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Chaim. I wish you all a Shabbat Shalom. I hope your preparations this week are, just as a reminder, you have to clean food. You don't have to clean, if you don't eat upstairs, don't clean up, it's nice to clean, but you don't have to clean for Pesach upstairs if you don't eat there. And for those with children, the Mishnah and the Gemara talk about the case of if you clean a room and then a rodent goes in and brings something back in. I'm not calling children's rodents. Let me be very clear. But there is a precedent in the Talmud that if you have cleaned a room, you only have to clean it once. So you don't have to clean it 45 times. Just try to be careful and keep them out of the room once you cleaned it. But good luck.